Good noon to everyone. Today discuss about energy technology. B 5th and 7th semester subject. Unit number 7 energy from biomass. મોસ્ટ ઓફલી આપણે બધું પતી ગયું છે. લાસ્ટ ટોપિક જોઈએ છીએ આપણે એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ એન્ડ સમ એપ્લિકેશન્સ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધી સમ એપ્લિકેશન્સ ઓફ એનર્જી ફ્રોમ બાયોમાસ. Anaerobic digestion is used for influent and sewage treatment. સમ ટ્રીટમેન્ટ એના બેઝિસ પર આપણે જોયું કે યુટિલાઇઝેશન્સ, બાયોગેસ પ્લાન્ટ, કેવીઆઈસી ડાયજેસ્ટર્સ પ્લાન્ટ, ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ બાયોગેસ પ્લાન્ટ, એની ક્લાસિફિકેશન જોયું, સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા જોયા. એના બેઝિસ પરથી આપણે ખ્યાલ આવે કે સિમ્પલી અ સેમ્પલ ટ્રીટમેન્ટ છે જે ઇન્ફ્લુએન્ટ અને સેવેજ ટ્રીટમેન્ટના બેઝિસ પર છે. Anaerobic digestion is a simple process that can greatly reduce the amount of organic matter which might otherwise be destined to be the landfill or burn in a initiator. Okay, again repeated. For anaerobic digestion is used for influent and sewage treatment, and anaerobic digestion is a simple process that can greatly reduce the amount of organic matter which might otherwise be destined to be landfill or burn in an initiator part. Okay, now almost any organic material can be processed with anaerobic digestion. આમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરીશું ધીસ ઇન્ક્લુડ્સ બાયોડિગ્રેડેબલ વેસ્ટેજ. એ આપણે સિમ્પલી ફર્ટિલાઇઝેશનની પ્રોસેસ જોઈ, બાયોગેસ પ્રોસેસ બાયોમાસ માટે, સાયકલ જોઈએ આપણે નેચરલ સાયકલ્સ. એનું આપણે ઓવરઓલ આપણે રિવિઝન બી કરવાના છે આ ચેપ્ટરનું. ઓકે, ધ બાયોડિગ્રેડેબલ વેસ્ટ મટીરિયલ સચ એઝ વેસ્ટ પેપર, ગ્રાસ ક્લિપિંગ્સ, લેફ્ટ ઓવર ફૂડ, સીવેજ એન્ડ એનિમલ વેસ્ટેજ છે. Okay, almost any organic material can be processed with anaerobic digestion. These include the biodegradable wastage material such as waste paper, grass clippings, leftover food, sewage and animal wastage. And anaerobic digestion is used for the effluent and sewage treatment. Anaerobic digestion is a simple process that can greatly reduce the amount of organic matter which might otherwise be destined to be the landfill or burn in an initiator part. Okay, so almost any organic materials they can be processed for with anaerobic digestion na basis par છે. These include the biodegradable waste material such as waste paper, grass clipping, leftover food, sewage and animal wastage. Or anaerobic digester can be also feed with a specially ground energy crop such as silage for dedicated biogas production. Okay, anaerobic digester can also be feed with a specially ground energy crops such as silage for dedicated biogas production. Okay, then જોઈશું આપણે મેઇન એડવાન્ટેજીસ ઓફ બાયોગેસ પ્લાન્ટ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ બાયોગેસ પ્લાન્ટ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, મેઇન એડવાન્ટેજીસ ઓફ બાયોગેસ એનર્જી, જે એનર્જી ફ્રોમ બાયોમાસના બેઝિસ પર છે. The indigenous source. First one, economic development opportunities in the rural areas. જે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે આપણને એના કયા એરિયા પર? રૂરલ એરિયાઝ પર. એન્ડ ધ પોલ્યુટન્ટ એમિશન્સ ફ્રોમ combustion of biomass are usually lower than those from fossil fuels. Okay, lower than fossil fuels. The pollutant emissions for combustion part of biomass usually lower.
then those from these are fossil fuel બેઝિસ પર છે. Then the commercial use of biomass and some to improve the fertility of soil. For economic development opportunities in rural area, the pollutant emissions from combustions of biomass are usually lower than those from fossil fuels. Commercial use of biomass improve fertility of soil. Okay, these are some commercial use of biomass for improve fertility of soil. Then these are main advantages for a indigenous source. જેમાં આપણે ફર્સ્ટ જોયું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટના ઓપોર્ચ્યુનિટીના બેઝિસ પર છે ને રૂરલ એરિયા. Then the pollutant emissions from combustion part of biomass are usually lower than those from fossil fuels. Commercial use of biomass improve fertility of soil. Environmental advantages for a renewable resource, reduce the landfill, protect clean water supplies, reduce acid rain and smog, reduce the greenhouse gases, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને મિથેનના બેઝિસ પર છે. વોટ ઇઝ ધ એન્વાયરમેન્ટલ એડવાન્ટેજીસ? આપણે ડાયજેનિયસના બેઝિસ પર જોયું, એના પછી ફરી જોઈએ આપણે આ એન્વાયરમેન્ટલ એડવાન્ટેજીસના બેઝિસ પર છે. ફર્સ્ટ રિન્યુએબલ સોર્સિસ, જે આપણે સોલાર એનર્જીના ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોઈ ગયા હતા. ઓકે, યુનિટ નંબર 1 simply the introductions of energy source, conventional, non-conventional energy source, energy change જોઈ ગયા હતા, mechanical, lots of energy source for wind energy, ocean energy. Okay, this is the renewable sources. Then reduce landfills. Okay, landfills ને જે એન્વાયરમેન્ટલ ઇફેક્ટથી આપણે અમુક એનર્જી પ્રાપ્ત કરી શકીએ એના બેઝિસ પર હોય. Then protect clean water supplies, reduce acid rain and smog. હવે જે એસિડ રેન હોય એને રિડ્યુસ કરવામાં આવે, રિડ્યુસ બી કરી શકાય, અને સ્મોક reduce the greenhouse gases for a carbon dioxide અને મિથેન એટલે કે CH4. Okay, these are renewable resources for a reduces landfill, protect clean water supplies, is reduce acid rain and also smog and carbon dioxide and methane. Again repeated for a indigenous sources, the economic development, some opportunities in a rural area. The pollutant emissions from a combustion of biomass are usually lower than those from fossil fuels. And the commercial uses of biomass, which improve fertility of soil. Okay, indigenous source for economic development opportunities in a rural area. The pollutant emissions from combustion of biomass are usually lower than those from fossil fuels. The commercial use of biomass improve fertility of soil. Environmental advantages, the renewable resources, reduce landfill, protect clean water supplies, reduce acid rain and smog, reduce greenhouse gases, carbon dioxide and methane. Okay, હવે આ જોઈ લો, પછી આપણે ડિસ્કસ કરીએ. રીડ ધ ફર્સ્ટ 3 points. Now, main disadvantages point for a biomass energy. The first one, it is the dispersed and land intensive as a source. જે સોર્સના બેઝિસમાં કયા કયા હોઈ શકે એનો છે કે ડિસઅપિયર્ડ લેન્ડ ઇન્ટેન્સિવ એઝ અ સોર્સ પ્રમાણે.
It is often of low energy density. ઓછી એનર્જીની ડેન્સિટી હોઈ શકે. And it is labor intensive and the cost of collecting large quantities for commercial applications in a significant part. Okay, it is disappears in land intensive as a source. It is often of low energy density. It is labor intensive and the cost of collecting large quantities for commercial applications in a significant part. Now overall the revision part for this chapter. This is a selection of site for a biogas plant. જોઈ લઈએ. Distance. This distance between the plant and the site of gas for consumption should be less in order to achieve economy in pumping of gas and minimizing gas leakage matter. For the plant of capacity q cubic meter, the optimum distance in a 10 meter. Okay, then minimum gradient. For conveying the gas, a minimum gradient of 1% must be made available for the line, and one space the sunlight should be fall on the plant as a temperature between 15 degrees Celsius is essential for a gas generation at a good rate, and a water table can be plant is normally constructed and underground for ease of changing the feed and unloading slurry require less labor than seasonal runoff. Proper care has to be taken to prevent the interface of the runoff water doing the distance from wells. The seepage of fermented slurry may pollute the well water, hence a minimum of 15 meter should be maintained from wells. Or a space requirement, sufficient space must be available for day to day and operation and maintenance. As a guideline, 10 to 12 cubic meter is needed per cubic meter of the gas. Okay, space requirement, sufficient space must be available for day to day any operations and maintenance part. As a guideline, to 10 to 12 cubic meter is needed per cubic for the gas. For how does this power generator work, you could draw a diagram. Okay, methane gas is made, then the gas goes along the pipes. When the gas comes out, it is like the gas that is on your barbecue. The steam turn in the turbine round to boil the water. All rubbish is then put into the big tank or pipe. Some plant. Present state of the biomass energy in India, 3500 megawatt of power generation through biogas based on co-generation is in the sugar mills. For a 537 megawatt has so far been commenced for a 536 megawatt in under installation part. Okay, the typical composition of biogas કેટલોનો છે? Methane,
there's a matter CH4, the carbon dioxide CO2. Okay, the nitrogen N2, hydrogen H2, hydrogen sulfide, oxygens એના percentage wise આપેલા છે તમને બધાએ. Now the simple flow fuel properties આપી છે, calorific value. ઓકે, આપણે જોઈ ગયા તે એપ્લિકેશન એડવાન્ટેજ. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ.